Hello, beautiful friends. Japanese lessons for you. Today's lesson is Easy Japanese and Easy English. 電話予約 Reservation. Okay, let's get started. By phone. Hello, Fuji Hotel. もしもし、富士ホテルですか? Yes. はい。I'd like to make a reservation at your hotel. あなたのホテルに予約をしたいのですが。はい、ありがとうございます。いつですか? Okay, when? Tomorrow, on the 20th of May. 5月20日ですね。1日泊まりますか? The 20th of May, one night. 何人ですか? How many people? Two. How much for one night? 一晩おいくらですか? 一人13,000円です。朝ごはんと晩ごはんを食べることができます。13,000 yen per person with breakfast and dinner. Okay, do you still have a room available? お部屋は空いてますか? はい、名前と電話番号を教えてください。Yes, may I have your name and a phone number, please? Rintonen. Myself is 090-3443-0066. Mr. Rintonen, 090-3443-0066, right? Thank you. See you then. Goodbye. お別れの挨拶 Greeting for goodbye. Are you leaving Japan today? 今日お帰りですか? Yes. はい。飛行機は何時に出発しますか? What time is your flight? 4:30. 羽田ですか? 成田ですか? Are you leaving from Haneda or Narita Airport? 羽田からです。羽田。時間はたくさんありますね。You have enough time. Yes, I think so. 気をつけて帰ってください。Have a nice flight. Thank you. また来てください。Please come back.